Merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle Portekiz'den gelen misafirlerimizi tanıtarak başlamak istiyorum. Catarina'dan başlayacağım. Catarina Nunes de Almeida. Elinizdeki kitaplarda da zaten aslında biyografileri var. Çok uzatmak istemiyorum, zamanları da kısa ama ben size onların haricinde çok küçük bir bilgi daha vereceğim. Catarina, Portekiz'in güncel Portekiz şiirinin en önemli isimlerinden biri, genç isimlerinden biri. İlk kitabıyla İtalya'dan bir uluslararası ödül kazandı. Bu yüzden de aslında çok önemli bir isim. Catarina'dan sonra Tiago'ya geçiyorum. Tiago, çoğunuzun aslında bileceği, tanıyacağı bir isim. Çünkü Portekiz'den Fado diye bir müzik türümüz var, biliyorsunuzdur, çok seviliyor Türkiye'de. Çok tanınmış Fado sanatçılarına şiirler diyeyim, yazmışlığı var. Hala da devam ediyor. Brezilya'da da aynı şekilde şarkı sözü yazarlığına da devam ediyor. Türkiye'de yani, deneyebilir belki. Efendim? Türkiye'de de deneyebilir yani. Türkiye'de de deneyebilir, neden olmasın? umarız bir gün o da olur. Daniel Jonas, Daniel yine Portekiz'de çok önemli bir şair. Son kitabı neredeyse bütün ödülleri topladı diyebiliriz. Çok son derece güçlü bir isim kendisi Portekiz'de. Aynı zamanda bizim rockstarımız gördüğünüz gibi. Diğer Tiago'ya geçiyorum, Mario Tiago. Tiago, Türkiye'de aslında yayınlanmış bir şiir kitabı olan bir şair. Aynı zamanda benim eşim. Tiago'nun ilk kitabı, ilk şiir kitabı öncelikle çok önemli bir isim tarafından çok iyi bir kritik aldı. Çok mutluyuz bundan da. Kendisi de burada, sevgili Haydar Ergülen. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz, çok onur etti bizi. Aynı zamanda da şu an diğer Türk şairlerle ve Türk yazarlarla bir projesi de var. O da önümüzdeki günlerde umarım hayata geçecek. Sizlerle de paylaşacağız. Daha fazla bilgi vermemi istemedi. Şimdi aramızda yabancı konuklarımızın hepsi gitmiş. Evet, o zaman hepimiz Portekizliyiz. O zaman şöyle yapalım. İlk sorumla başlayayım ben. So, welcome everyone. I just gave some small introductions about you guys. So I would like to ask my first question. When did you start writing and how? And what moves your work? What are your influences? But most importantly, why do you write? Let me translate it for them. Sorduğum soru şu oldu, bununla başlayacağız. Ne zaman yazmaya başladınız ve neden? Sizi etkileyen nedir? İşinizdeki en önemli etken nedir? Ve daha da önemlisi, neden yazıyorsunuz? We would like to start with Catarina. Catarina ile başlıyoruz. Okay, thank you again for having me here. I would say that I started writing before I knew how to write. Before I knew how to write words, but in some way I was writing by thinking and by collecting images in my mind. I think everyone starts like that. But my grandparents had a great influence on this attention, on this I don't know, I had a contemplative side when I was a child, or an observative side, and they gave me space to be with nature, to climb trees, to see the river, and I would say that this contact with the nature was really important for my writing.
Ben daha okumayı bilmeden, daha kelimeleri bilmeden aslında yazıyordum diyor. Bir şekilde bir şeyler biriktirerek, düşünerek, kafamda bir şeylerin görsellerini oluşturarak yazıyordum aslında. En önemli, hayatımda en önemli etken de aslında büyükannem ve büyükbabamdı. Benim gözlemci bir çocuk olmam, onların da aslında işine gelmişti. Doğayla çok iç içeydim. Onlar da benim bunu deneyimlememe izin verdiler. Bu doğayla iç içe olma durumuma izin verdiler. Ve bu doğa konusu sanırım benim işimde de en önemli konulardan biri. That's all? Okay. Who would like to go on with the same question? Daniel? Well, first of all, I want to thank you very much for that. Mila, thank you very much for all your kindness. It's an honor to be here. And thank you very much for the singing yesterday. It was very nice and warm. And we feel very much like home. I don't know. I was sometimes I ask myself the same question. Well, I started writing when I was kind of maybe 18 years old. 18, 19, I don't know. I started writing. Yeah. So I started writing my first poems quite around that age. Very much because of the influence of a teacher who saw something there, which for my amazement was, she thought it was good. So I started to believe so, and I started to write more, and so it became, those writings would become my first book, which was in a university contest. And right after that, I never stopped writing more. And yeah, but I was thinking about that contemplative side that Katerina, is it so much? No, please go. I was thinking of that contemplative side that Katerina mentioned before. And yes, I am the only son, and I thought that maybe poetry is really linked to this sort of vision, a romantic vision of someone who is very contemplative and very friend of nature, and very friend of abstract thoughts and all these things. And it's an interesting thing when we think that poetry is this sort of kind of sensitivity in a maximum size, as it were. Because poetry can be quite the opposite. Some very rude and brutal people write poetry, and so it's funny because on one side we think poetry as being this kind of sensitive and very communicative side of connecting with nature and the universe, and then it's sort of cerebral, very neurotic, sort of activity. No, please go. Öncelikle çok teşekkür ediyor ve dün akşamki şarkılar için teşekkür ediyor Haydar Beylere. Bu aslında biraz aramızda bir şaka gibi bir şey oldu. Biraz kusura bakmayın. Aslında diyor ben de bu soruyu kendime soruyorum. 18 yaşındaydım ilk şiirlerimi yazdığım zaman. Öğretmenim bende bir şey gördü, beni destekledi ve ben de buna inandım. Bu yüzden de şiir yazmaya başladım. Bu yazdığım ilk şiirler ilk kitabımı oluşturdu. Daha o zamanlar üniversitedeydim. Bu bir üniversite şiir yarışmasına girdi. Onun sonrasında zaten bir daha hiç durmadım. Tek çocuk olmanın bende bir etkisi olduğunu düşünüyorum Katarina gibi. Belki de bu romantiklik, bu doğa dostu durumun şiirlerimde bir etkisi vardır ya da şiir yazmamda da bir etkisi vardır. Şiirin böyle incelikli bir etkisi var. Ama tamamen tabii ki tersi de mümkün.
Bu da ilginç bir durum çünkü şiir aslında insanları bir flowers, giving color to the fields, and that not motivates me to write. Stress is the thing that motivates me more to write. I don't write when I am sad. I only write when I am happy. And I think that I was born in a family. We were 5 brothers and sisters, as I said, and it was with a father very strict. So I think I started to write because of fear. I think fear is the thing that defines me more, and it's my weapon to fight the fear. I always need some friction to write, and really I think that writing is not that romantic. I think you have to write every day and wait for the inspiration. Picasso said that inspiration exists, but when she comes, has to find us working. I think all my references are out of the writing. I think that who influenced me more was, for instance, Fellini or Peter Brook. Are in those locales where my poetry or all my writing has its roots. But then there are some writers that were punctured my soul, like Beckett, Clarice Lispector, the Brazilian one, or Ray Loriga. It's a Spanish writer of my age, more or less. That it was really, it opened me lots of doors to what I'm writing. I write because I don't know to do anything else. It's simple. No, I know how to cook, but I can't live of cooking. So, as I don't know to do anything else, I write. That's why. Öncelikle çok teşekkür ediyor burada olduğu için ve Portekizce'de biz bir şey 2 kez olduysa 3 kez de olabilir diyoruz. O burada ikinci aslında oluşu, o yüzden ona vurgu yapmak istiyor. Üçüncünün de olacağını umuyoruz. İstanbul. Evet, it will be for Istanbul next time, hopefully. Umarız İstanbul'da olacak. Ben Bengi'nin sorularına nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum diyor çünkü neden yazdığımı bilmiyorum. Ben denizin dalgalarına ya da çiçeklerin rengine aşığım da o yüzden işte ağaçların yaprak düşüşüne aşığım, o yüzden yazmıyorum. Bunlar beni etkilemiyor. Ben üzgünken de yazmıyorum, ben mutluyken yazıyorum diyor. 5 kardeşlik ve çok katı bir babam vardı. Yazmaya korku nedeniyle başladım diyebilirim çünkü korkuyla böyle baş edebiliyordum. Yazmak için kurguya ihtiyacım var. Romantikliğe değil, romantik olduğumu da düşünmüyorum bu konuda ve şiirin romantik olduğunu düşünmüyorum diyor. Her gün yazmalıyız çünkü mesela Picasso'nun bir lafı vardır, ilham vardır, sana gelir ama çalışırken seni bulmalıdır. Sanırım mottosu da bu zaten. Beni etkileyen şeyler yazarlardan ziyade aslında başka alanlar, işte Fellini, Peter Brook gibi isimler beni çok etkiledi ama tabii bazı yazarlar da var benim ruhumu kamçılayan diyor. Beckett gibi ya da Loriga gibi. Bana bunlar çok kapı açtı ve başka bir şey bilmediğim için yazıyorum. Mesela yemek yapmayı da bilmiyorum. O yüzden yazı yazıyorum, yazmayı tercih ediyorum dedi. Thank you. Şimdi bizim sizden ricamız aslında siz ne sormak istersiniz yazarlarımıza ilk sorularımızdan sonra? Sizden alalım lütfen. Cenk Bey buyurun. Tiago, tiyatro hayatını, şiir hayatını nasıl etkiledi? Tiyatro eğitimi ve tiyatro bilgisi. Kendisi aynı zamanda fado sözleri yazıyor. Tiyatro ile kurduğu ilişki şiirini nasıl etkiledi? So, how did theater affected your way of writing poetry?
Well, I think that it was the opposite way. It was my poetry that tended to the theater. So I think that when I heard so many voices in my head, I understood that I had to put them speaking with another. And the thing that I write lots of lyrics, I think you know, and I always think that there's a big play, and I write the lines. All my songs are lines of that big play, so I always think, for me, everything is theater. But it's as the poetry was in the beginning of everything. Sanırım tam tersi oldu diyor. Şiirim tiyatromu etkiledi aslında. Çünkü kafamda birçok ses duymaya başladım ve onlara söz vermem gerektiğini düşündüm. Bunu yapmam gerektiğini düşündüm. Şarkı sözü yazıyorum ama aslında büyük bir oyundan parçalar hepsi aslında diyor. Yani önce kafamda bir oyun var. O yazdığım şarkı sözleri de bunlardan aslında oluşan cümleler. Ama şiir hepsinden önce diyor. Önce şiir vardı. Thank you. Buyurun. Ben aslında bütün şair arkadaşlara sormak istiyorum. Tiyatro, şiir özellikle çalışmaya değindiği için aslında sormak istiyorum. Şiir Yunanca'da poesis, yapma eylemi aslında hani yapılan da bir şey olduğunu da söyleyebiliriz ama genel olarak şair arkadaşlar şiirin sadece ilham ve esinle olan ilişkisi, yani şiir ilhamla olan bir eylemdir yoksa yapılan, edilen, yani üstüne çalışılan bir şey midir? Çalışma ve esin ikisini karşılaştırdıklarında yani onlar için geçerli olan şey yani şiirin üstüne çalışılan, yapılan bir şey mi olduğu yoksa ilhamla yazıyorum. Bu da doğal olarak romantiklik ve diğer konuları getirdiği için. Yani bu çok eski bilinen bir şeydir ama hani yani Portekiz coğrafyasında hani oranın şiir ikliminde nasıl kurguluyorlar ve bunu nasıl kendi şiirlerine yansıtıyorlar. So, this is for all of you. I will try to resume it. So, he was saying, as you know, in ancient Greek, poesis means acting, like it's doing. It's an, so, he's asking for you, for Portuguese literature, is it something like writing there is a muse, and you are writing, it depends on the muse, or is it just a way of acting for you, like poesis? It's a way of doing. What do you think about it? Is it muse or is it really poesis? Which one of you would you like to start? Daniel? Doing and acting. Acting or... It's different things. Yeah, I mean, forgive my English on that then. No, okay. It's just like acting. Is it an acting thing for you, or do you have a muse? Do you need a muse? But it's a very interesting problem because I think that my sort of working in poetry is not so much of responding to a muse kind of interaction, as it were, but it's mostly like some kind of acting in a sense of theater, of faking something. And in some ways, it's like an author who creates a world, a fictional world. I think that it mostly resembles my position towards poetry. For me, poetry is not so much as a state of mind, but it is something which I can turn into some other thing. I mean, in a bunch of poets, a bunch of poems from my work, I kind of induce myself into states of mind which are not real, and I kind of
create and elaborate some kinds of characters, which is not me, but it is those characters that I created. So I am not responding to a muse, but I kind of create my muse. And that's a very interesting problem as well, because this sort of things makes people say that poets are lunatics. Poets are mad people. But it's very, very funny, because we don't say the same about novelists. And novelists do this kind of madman world, they duplicate this kind of madman, because they, in their work, there's a lot of people, a lot of characters. And so why do poets argue the lunatics here and not the novelists? You know? Because but this relation with theater, it's very accurate. I kind of act when I'm writing more than being sincere. Bence benim şiirim bir ilhamla alakalı değil ama bir şekilde bir eylem, bir şeyi taklit etmek, bir dünya yaratmakla alakalı. Yazdığım şiirler benimle alakalı olmuyor genellikle. Benim gerçekliğe dönüştürdüğüm şeyler aslında. Karakterler yaratıyorum, onlar üzerinden ilerliyorum. Gerçek olmayan duygulara yer veriyorum, gerçek olmayan karakterlere yer veriyorum. Yani bir ilham yok. Aslında o ilhamı ben yaratıyorum. Bunlar insanların aslında şairlerin deli olduğunu söylemesine neden olan şeyler. Gerçi bunu da çok anlamadığını söylüyor çünkü aynı şeyi romancılar da yapıyorlar. Baştan, sıfırdan bir dünya yaratıyorlar ama kimse onlara deli demiyor. Neden şairlere deli diyorlar? Bunu da hiçbir zaman anlamadım diyor. Ama tiyatroyla da aslında ilişkisi şiirin önemlidir çünkü orada da yeni bir dünya yaratıyoruz, yeni karakterler yaratıyoruz. Aslında onun da kafasındaki bu. Şiirde yeni karakterler, yeni dünya yaratmak. Thank you, Daniel. Because I agree a lot with a lot of things that Daniel said. For me, it's about twisting reality, twisting, bending, moving it, playing with reality. It's not about inspiration. It's work, so it's serious. But for me, it's about responding to me, giving an answer to me with a mask, in contact with other humans. When I mentioned before that the idea of contemplation, what I meant was contemplation of the other human. I'll give you an example. Every time I visit a new country, I do go to museums and I do see the ruins. I like it, it's fine, but that doesn't move me at all. I like to see the other humans. So if I would have to always choose between a museum and hanging out with two locals, I would always hang out with two locals. I like to contemplate that and to take that, learn from that, share with that. And I'm really calling it that, because then that becomes an object that I can work on. Daniel'e katılıyorum çoğu şeyde diyor. Yani gerçeklikle oynamakla alakalı aslında benim için diyor. Yani bir ilham değil. Bu bir iş aynı zamanda ve ciddi bir iş ama kendime aslında bir maske aracılığıyla ben cevap veriyorum bunu yazı yazarken. Diğer insanlarla ilişki kuruyorum. Mesela yeni bir ülkeye gittiğimde müzeye gidiyorum, tabii ki önemli şeyleri görüyorum ama benim için asıl önemli olan oradan iki kişiyle beraber o gün takılmak, beraber bir şeyler yiyip içmek. Çünkü asıl o zaman o ülkeyi ve o insanları anlayabiliyorum. Müze bir yere kadar yardımcı oluyor. Ben bunu insanlarla paylaşmayı tercih ediyorum. Bu çalışabileceğim bir konu haline gelebiliyor çünkü daha sonrasında işimde. I agree with them. And of course, their idea is very close to Fernando Pessoa, that everyone knows here, O Poeta é Fingidor. But to move to another side
sides of this question, seeing poetry as also as a performative art. I'm very inspired and attracted by this idea as well. Playing with words to bring poetry back to its origins. That was the chants, chants we said, and I in one of my books I was trying to establish a dialogue with our medieval poetry, a book called Baileyes. And I love these plays, playing with sounds and working poetry as music. So in this sense, I also love the idea of poetry to be said, to be para ser dita, to be spoken. Yes. Ben de onlara katılıyorum. Aslında fikirleri hepinizin bildiği, yakından tanıdığı Fernando Pessoa'ya çok yakın. Diğer yanı şu, aslında bu sorunun cevap vermek istediğim, şiiri bir performans sanatı olarak görmek beni çok etkiliyor. Bunu çok başarılı buluyorum. Kelimelerle oynamak, şiiri asır haline döndürmek, ilk başlangıç haline döndürmek beni mutlu ediyor. Hatta kitaplarımdan birinde de bizim eski kitaplarımızdan biriyle Orta Çağ zamanından gelen bir şiir kitabımızla bir diyalog oluşturmaya çalıştım. Seslerle oynamak, şiiri müzik olarak kullanmak bence çok güzel. Yani şiirin okunmasını, şiirin bir performans olarak görülmesini seviyorum. I'll be very quick because I don't know with whom I agree or with whom I disagree. Because I don't think about these things. I don't care about it. I write. Daniel said that's the thing that I agree more is that they think that we are lunatics, and we are. I am, and it's the best compliment that they can give me. So I don't know what to say. Aslında hangisine katılıyorum bilmiyorum diyor. Çünkü ben bunların hiçbirini aslında düşünmüyorum. Hiç bunlar aklıma gelen sorular değil. Ben sadece yazıyorum. Sadece Daniel'e şu konuda katılıyorum. Deli olduğumuz konusunda. Evet, deliyiz ve bence bu alabileceğimiz en iyi övgü. Thank you. Ben sorabilir miyim? Şairler sapkınlar, siz onlara uymayın iş olarak. Siz buyurun beyefendi lütfen. Yani ben şey soracaktım. Yani Akdeniz toplumlarıyız. İkimiz de yani Türkiye'de Portekiz'de Türkiye'de Akdeniz toplumu malum. Dolayısıyla birbirimize bir yakınlığımız var. Benzer şeyleri hissediyoruz. İşte fado var, bizde arabesk var filan gibi. Fiesta gibi. Asıl ben şey sormak istiyorum. Mesela bizde bilinen şair Nazım Hikmet'tir dünya çapında. Ama işte bizde şairlerin şairi olarak kabul edilen mesela Metin Eroğlu var. İlhan Berk'in tanımlamasıyla. Acaba onlarda da mesela Fernando Pessoa işte en çok tanınan ya, onların da ortaklaştığı böyle bir şairleri var mı? Yani bize tavsiye edebilecekleri. Teşekkür ederim. Onlardan önce ben hemen cevap vereyim mi? Çevirmen kimliğimle hemen Fernando Pessoa evet en önemlileridir ama diyecekleri ismin ben Camões olacağını düşünüyorum. Onlara da soralım. So he's saying like we are not Mediterranean countries. We are Mediterranean nations, so we are close to each other in a sense. Like we share kind of the same things. And he's saying we have a name that one of our great poets that it's Metin Eroğlu. That is it's a very known and big name for us. And it's not known that much in the world like Nazım Hikmet. Do you also have anyone else than Fernando Pessoa that you would say actually this is our greatest poet and it's very known in Portugal? Like
You don't think about it? No, I think that poetry is not a contest. So, for one, this is the best poet. For the other is the best poet. I think we have lots of greatest poets in the 20th century. I could say Teixeira de Pascoais. I could say José Régio. I could say Herberto Helder. So many great poets that we have that I can't choose one. And I don't think that Fernando Pessoa is better than these names. That it's. I don't think I adore Fernando Pessoa. Nothing against. But this is not a contest to say, oh, go on the prize. It's not the right thing. Yes. So going there, Okay. and then we can. Okay. I will say both after. I would add to that was a wonderful list, subjective, but that I agree. Shared subjectivity, maybe between Tiago's. I would add António Ramos Rosa, but it's a very personal choice because it's a big influence for me. But if I would have to choose one symbol, one would have to talk about Camões, as Catarina mentioned, because the Day of Portugal, that's interesting. We call it also the Day of Camões, so it became a symbol. But Camões is from the 15th century. Yes. Yes. It's our Language and Culture Institute is called the Camões Institute, like the Cervantes Institute for the Spanish. So there is a mythological place for Camões. Wonderful. I know. Everything is Önce diğer Tiago'dan başlayayım sorunuza cevap verdiğinde. Yani aslında diyor benim için hani bir şair öbüründen daha iyidir demek gibi bir şey çok söz konusu değil. Bu çok kişisel bir şey, çok değişebilen bir şey kişiden kişiye. Ama işte José Régio ya da Alberto Helder gibi isimleri aslında verebilirim. Benim daha önce hiç duymadığım bir isim mesela. Sonra diğer Tiago da aynı şekilde katıldığını ama António Ramos Roso'yu da etkilediğini söyledi ve onu çok etkilediği için çok kişisel tercih onu söyledi. Ama tabii ki eğer bir isim vermek gerekirse bu Camões'tir. Çünkü Portekiz gününe de aslında Portekiz Milli Günü'ne de Camões günü denilir. Aynı zamanda Kültür ve Dil Enstitülerinin de adı Instituto Camões Enstitüsü, yani Cervantes gibi İspanyolların aslında. Camões mitolojik bir isim haline gelmiştir o yüzden de Portekiz'de. Aslında bir destan var, onu da ben ekleyeyim. Niye Camões? Camões aslında İlyada gibi bir destan yazmıştır. Bu Portekiz'in milli destanıdır. Öyle geçer. Yaptıkları, gemiyle yaptıkları işte yolculuklar vesaire, bulunan ülkeler, işte biliyorsunuz Portekiz'in tarihini az çok büyük ihtimalle. Bunu anlatan bir kitap aslında Türkçe'ye de çevrilmiş ama çok küçük bir yayın evinden çıktı ve hani aslında çok çevirmen demediğimiz birisi tarafından çevrildiği için hani içeriğini bilemiyorum, içeriğini söyleyemeyeceğim size. Ama hani bir çevirmen tarafından çevrilmediği için çok öneremeyeceğim ama tabii bir göz atmak isterseniz neden olmasın işte fikir vermesi açısından. Sen çevirebilirsin ben. Birisi çevirdi ya artık, onun üzerine çevirince olmaz. Sadece filmlerin Calavera destanı gibi. Efendim? Filmlerin Calavera destanı vardı. Evet, onun gibi. Onun gibi. Çeviri karşılaştırması yazarız, inceleme yazarız. Yani benim bir sürü şeyim olacak aslında. Tabii. Biz İspanyol şiiri, Portekiz şiiri biz tanımıyoruz işin doğrusu. Hani böyle bir takım yazılar şey yaparlarsa bir yere bir dosya yapalım. Ben de gönüllüyüm, çeviririm yazıları, bir kısmını falan da yani çevirecek birilerini de bulurum. Çünkü yani nereden başladı, nereye gitti, neler oldu. Daha akademik bizde, bir bilgi evet, nasıl? Daha akademik bir bilgi mi yoksa? Yani mesela... oradan. Ben Katarina'ya bir soru soracağım. Tabii ki, buyurun. Peki onun konuşmalarından şöyle bir şey hissettim. Şiir sözcükler olmadan mümkün mü? So this is a direct question actually for you. Is a poem possible to write? Is it possible to write a poem without words? Without words? Words, yes. Because he's saying I sensed something like this from her way of talking about nature and stuff, you know. So this is a specific question for you. It's for Katerina, but Katerina today said to me, I'm speaking biased, she said to me that she wanted to learn not
the Turkish language, but the silence of the Turk. Yes. And now I should remain silent. And everything is said. No, I think that, okay, we are understanding poetry here as the art of transforming thoughts, feelings, images into words. But for example, for me, the experience of being a mother, I don't know, it's like to really create a poem with a human shape. So I know that all of these, we are also always in the kingdom of metaphors. So what I'm saying is always poetry, but I think that sometimes if we remain silent, we have said enough. Sanırım diyor şiirleri duyguların, fikirlerin söze dönüşümü olarak algılayabiliriz. Anne olmak bende bir şiir yaratmak anlamına geldi aslında. Anne olduktan sonra bir şiir yarattığını hissettim o insanla. Aslında sürekli metaforlar krallığında yaşıyoruz. Bu yüzden de her dediğimiz aslında şiir. Benim şu an konuştuğum her şey aslında bir şiir. Bazen de sessiz kalırsak aslında en uygununu, en yeterlisini söylemiş olacağımızı düşünüyorum. Thank you, Katerina. And I can tell you a list of Portuguese poets that all the silence is more poetic than all their work. Ben de diyor aynı zamanda size bazı Portekizli şairlerin isimlerini verebilirim. Onların sessiz kalması aslında daha büyük bir şiir yaratacaktır. Türkiye'den de verelim mi? Buyurun. Merhabalar. Az önce ne zaman yazmaya başladıklarına dair bir soru geldi. Ben biraz şairlik kavramı üstüne soru sormak isterim. Ne zaman kendilerine ben şairim dediler? Yani bunun farkındalığı nasıl gelişir? İşte bazı meslekler vardır ya da işte annelik, çocuğun olacağı anne olursun ya da işte ders vermeye başlayınca öğretmen olursun. Şairlikte bunun bir karşılığı var mı, olmalı mı? Yani şiir yazmak, ben şiir yazıyorum demekle şair olmak arasında bir fark var mı? Spesifik birine mi soruyoruz yoksa genel? Genel soruyorum. Genel. So, she was asking actually about the previous question. Çok özür dilerim. Aslında şu soru, ne zaman kendilerini bir şair olarak takdim etmeye başladılar? So the question is actually, okay, like we asked you in the beginning about being a poet, etc. But she's asking, when did you start calling yourself a poet? Is it a necessary thing to call yourself a poet? Is this a necessary thing? Is this an obligatory thing? And like, for example, when you give birth, you become a mother. When you are giving a class, you become a teacher. Is there a thing like this in poetry? Yani bunun bir meslek yeterliliği, yetkinliği, tiki var mı ya da meslek olarak görüyorlar mı? Do you see this as a profession? Well, that's easy for me to answer because I think it's very dangerous to give ourselves that description. You will never see me that giving myself the description of a poet. Leonard Cohen said that to be a poet is not an occupation, it's a verdict. So I never will tell them, you or someone that I am a poet. I am trying to, my goal is poetry. If I will arrive there once in my life, I'll be happy. With me, I agree. But I also don't, I understand at the same time that the world we live
it's tags, it's etiquettes. It's something that we may not like, but they exist. Because we don't call things to things, and there will only be things. So we call things by names, we put etiquettes. They may be good or wrong, we may not like to use them. But I wouldn't call myself a poet. So I wouldn't put that on myself. But it also doesn't hurt me if someone needs to do it because they are writing an article in the newspaper. Because what else would they say? So the need of a label, it's something that I do understand. It's a very interesting question, actually. I don't know. Is it when you write your first book, your second book, your third book? I don't know. Is it the quality? Is it the quantity of it? Is it your intention? Yeah, because there are a lot of people that have written books, poetry books, and they are not entitled to be poets. I mean, they don't call themselves poets, or I mean, the readers. Yeah, and there's also this strange label in Department for Poetry specifically. Why don't poets call themselves writers or authors? This the specificity of poetry is very interesting, because on one side there are the authors, the writers, novelists, and on the other side there's poets. But they do the same thing. And when you call one a writer, you should call the poet a writer as well. So this particularity always, I always find it very interesting. This separation of waters here, which is the same thing that leads perhaps to this. On this side, there's lunacy and a very odd behavior. And on this side, there's work and seriousness about it. Just to finish with the last question, if we see poetry as a job, as a no, because I would look at it as if it was an industry or a service. So it's very difficult, but for me it's easy to say, and because I work, I have this happiness to work like somehow like Tiago and somehow like Daniel, and also Tia. I don't know what I'm saying. I work with poetry because I am also a researcher and a teacher at university. So for me, it's all very clear. I mean, when I have to do like this, I'm not. This doesn't have nothing to do with poetry. When I have to criticize and to think about and to produce a thought on poetry, I am distancing. I don't know if this word is myself very much, yes, from poetry. Aparting from poetry. Hangisi konuşur? You talk first, right? Okay. Okay.
aslında diyor bu benim için kolay Tiago. Çünkü ben diyor ben şairim demiyorum, hiç öyle bir şey söylemem. Leonard Cohen de dediği gibi şairlik bir iş değildir. Benim amacım şiir, benim amacım oraya varmak, herhangi bir etiket değil. Diğer Tiago'ya geldiğimizde de yaşadığımız dünyanın etikete ihtiyaç duyduğu bir gerçek. Bu nedenle isim veriyoruz bir şeylere, işte şair, yazar, şu, bu diye. Fakat ben şairim demiyorum. Kendi bir etiket vermiyorum. Eğer başka bir kişi derse de ama bununla ilgili bir problemim yok diyor. Yani birisi bir kritik yazdığı zaman tabii ki şair Tiago diye yazacak. Bununla ilgili bir problemim yok. Ama etikete ihtiyaç duymayı anlıyorum ama ben bunu tercih etmiyorum. Daniel bunu ilginç bulduğunu söylüyor. Çünkü şöyle soruyor, yani ilk kitabımda mı derim, ikincide mi, üçüncüde mi derim kendime şair? Bunu bilmiyorum ya da hani bu yazdığım kitabın ne kadar iyi olduğuyla mı ya da kaç kitap yazdığımla mı ilgilidir onu da bilmiyorum. Kitap yazan bir sürü kişi var, kendilerine şair demiyorlar. Kendilerini okuyucu olarak adlandırıyorlar çoğu zaman. Yani garip bir etiketleme var aslında şiirde diyor. Yani biz neden yazar olduğumuzu söyleyemiyoruz. Biz neden şair ismini kullanmak zorundayız? Yani illa şair mi demeliyiz? Çünkü yazarlar da şair, şairler de yazar. Yani neden böyle olmasın ki? Yine aynı şeye geliyoruz diyor. Yani biz deli olanlar, onlar da daha ciddi bir iş yapanlar, yazarlar ama şairler de deliler. Neden böyle bilmiyorum diyor. O yüzden de aslında etiket fikrini normal bulmuyor. Aynı zamanda Katerina da bir iş olarak görmediğini söylüyor. Onun da zaten başka bir işi var. Üniversitede öğretim görevlisi ve öğretmen aynı zamanda. Şiirle uğraşıyorum çünkü diyor kafamdaki diğer fikirleri yani bunlar birbiriyle bağlantılı şeyler ama kafamda bir fikir oluşturduğumda bir şiir oluşturuyorum. Bunun aslında şiirle bir ilgisi yok. Benim kafamdaki fikirle bir ilgisi var. Başka bir işim var, bununla mutluyum ama şiir benim fikirlerimi yansıttığım, beni öbür dünyadan uzaklaştıran aslında bir alan. Yani aslında sorunuzun cevabı hiçbiri kendisine şair demiyor ama Daniel yazar olarak anılmak istiyor, onu anladım. Buyurun. Ben de mesela bu konuda bir şey söylemek isterim. Bir kızım var 16 yaşında, Nara'dı. O doğduktan sonra bütün biyografilerinde sadece Haydar Ergülen, Nar'ın babası yazdı. Hiç başka bir şey yok. Bütün yani 60 kitabım var. Hepsinde de öyle yazıyor. İkincisi, ben öldüğümde şair olarak anılmak istiyorum ama şöyle Eskişehirli şair. O kadar. Evet. Bravo. About all of you, but mostly for Daniel. So he has a child, he has a daughter that is 16 years old, and since she was born, he started just to write Pınar's father to his books. And he has around 60 books. And he's saying when he dies, he wants to be known as the poet, but the poet from Eskişehir. So this was just a comment. Buyurun. Önce beyefendi kaldırdı ama yok, siz de hemen. Buyurun. Hoş geldiniz. Ben aslında Pessoa ile ilgili sorular soracaktım ama onlar yanıtlandı. Gene de isterlerse şunu soracağım. Kısaca üzerlerindeki etkisi. Bir de bir anımdan bahsetmek isterim. 2014 yılında Averellio'ya gittim konferans için. Tabii oraya giderken Lisbon ve Porto'yu da görmüş oldum. Yolda, uçakta da içimizde Şeytanın Saati, evet. Uçakta da onu okudum. İnanılmaz etkilendim. Zaten üstüne bir de hemen 2 gün sonra sanırım Fado götürdüler Averellio'da, konferans komitesi. Gerçekten çarpıldım, hiç unutmuyorum onu. Ertesi gün bir de Porto'ya gidince iyice beynim yandı. O hiç unutamadığım bir şey, şundan bahsedeceğim bir de. Pessoa'nın şöyle bir anısı var. Ondan çok etkilendim ben. Sanırım Afrika'ya gidiyorlar onlar. Afrika'da lisede okuyordu sanırım. Ülkesine döndüğü zaman Lisbon'a, evet. Ülkesine döndüğü zaman sanki
velisiymişçesine okul müdürüyle yazışıyor. Ben babasıyım diyor. Pessoa'nın, Fernando'nun. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. O garip bir çocuk falan ya inanılmaz gelmişti bana. Ya tüm bu çarpılmayla döndüm İstanbul'a. He wants actually to ask you about Pessoa, how he influenced you, but he gave some small things that I'm going to tell you. So it's like in 2014 he went to Rio, so he passed from Lisbon and Porto at the same time, and when he was on the plane he read Hora do Diabo from Fernando Pessoa, and he got very interested, very affected by it. And then he also heard some stories about him, like him being in Africa for high school and then turning back and then writing with the manager of the school like he is the father of Fernando and saying like, Fernando is a very weird kid, what do you think about him, this type of stuff. And he found it very fascinating and interesting and weird. So his question is like, what is Fernando Pessoa to you? To all of you? For me, I love his poetry, but he didn't influence me. Well, what I write, he's not one of my poets, I guess. Katerina şöyle diyor, yani tabii ki okudum, sevdiğim biri ama benim şiirimde bir etkisi olan bir isim değil Pessoa kesinlikle. So for me, it's a bit like Katerina. Personally, I don't see any influence of Fernando Pessoa in my writing. But one must say that because also of our education, the way we are raised, and our education, I mean, at least born in the 80s, something, we study a lot of Fernando Pessoa. In some sense, like one could say all fado singers, their mother is Amalia, maybe we could put Fernando Pessoa in that. We all have, either we like or not, there's at least an image of Fernando Pessoa or something that sometimes could come out, but it's also not an influence for me, although it's a fantastic writer, obviously. Ben de işimde çok etkisi olduğunu söyleyemeyeceğim. Tabii ki harika bir yazar. Yani baba olarak koyabiliriz, yani nasıl ki Fado'nun anası Amalia Rodriguez'tir, hani Fernando Pessoa'yı da o şekilde koyabiliriz ama ben de benim işimde bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki en önemli isimlerimizden biri Portekiz'de. Catarina da aynısını düşünüyorum. Não sei sentir, não sei ser humano, não sei conviver de dentro da alma triste com os homens, meus irmãos da terra. Não sei ser útil, mesmo sentindo ser prático, cotidiano, nítido. Vi todas as coisas e maravilhei-me de tudo, mas tudo ou sobrou ou foi pouco, não sei qual. E eu sofri. Eu vivi todas as emoções, todos os pensamentos, todos os gestos e fiquei tão triste como se tivesse querido vivê-los e não conseguisse. Amei e odiei como toda a gente, mas para toda a gente isso foi o normal, o instintivo. Para mim, sempre foi a exceção, a válvula, o escape. Não sei se a vida é pouco ou demais para mim, não sei se sinto demais ou de menos. Seja como for, a vida de tão interessante que ela é a todos os momentos, a vida chega a doer, a cortar, a roçar, a rasgar, a ranger, a dar vontade de dar saltos, de ficar no chão, sair para fora de todas as lógicas, de todas as sacadas, e ir ser selvagem para a morte, entre árvores e esquecimento. Fernando Pessoa. That's what I prefer. Tabii ki size şu an çevirmem mümkün değil, kusura bakmayın. Fernando Pessoa bu. Ama çok güzel. Ama şöyle söyleyebilirim, yani insan olmak ve hayatın ne kadar ölümcül olduğu ve anı nasıl yaşamamız gerektiğini anlatan bir şiir aslında. Thank you, Diego. Ben bir şey söyleyeyim. Madem Pessoa'dan konuşuluyor, ben de bir Portekizli çok sevdiğim bir film yönetmeninden söz etmek istiyorum. Manuel de Oliveira. One of his favorite Manuel de Oliveira. İstanbul Film Festivali'nde böyle bir 10 yıl önceye kadar her sene filmi gelirdi. O zaman 100, 101, 102 galiba 103 yaşında öldü.
Ve çok uzun filmlerdi. Ve ben sonuna kadar seyrederdim. 103 yaşında öldüğü zaman çok üzüldüm artık beni görebileceğim diye. Çok genç öldü. Ama çok sevdiğim bir yönetmendi. He's just commenting on him. He was saying when his movies were coming to Istanbul Film Festival, he was seeing it till the end always, even the longest ones. And when he died in the very early age of 103, I guess, he got very sad about it and he loves it, so I just wanted to share with you. It's a kind of a forward. Exactly. But it's a cinema that you have always to see with lots of caffeine in your life. Bolca kahveyle izlemeniz gerekir filmlerini diyor kendisi. Buyurun. I want to ask you a little easier but more personal question for all of you. What's your dream job when you were a kid? If you weren't a poet, which profession would you like to do? This is my question. Çocukken ne olmak istemiştiniz, hayalinizdeki meslek neydi diye soruyor. Çok kişisel bir soru dedi aynı zamanda beyefendi. Please, you can answer. Singer, rock singer, metal singer. But I have a bad voice. Bir metal grubunda vokalist olmak istiyordu. Hala olabilir. I'm still wanting. Still want. My voice is terrible, but I still want. Sesi iyi olmadığı için yapamıyor ama hala istiyor, evet. Me? Maybe a surgeon or a pilot. Interesting. Pilot ya da doktor? Özellikle ameliyat doktoru dedi, neden bilmiyorum. Yeah, for me also a doctor, but particularly obstetrician and gynecologist, because I wanted to work with, I think it's related to what I do now, my poetry somehow. Feminine. Yes, the feminine side, and also this idea of giving birth to someone. Katerina da doktor olmak istermiş ama özellikle kadın doğum uzmanı, çünkü şiirlerinde de bahsettiği gibi feminizm ve kadınlık ve doğum üzerine çok yazıyor zaten kendisi ve bunun üzerine evet kadın doğum uzmanı. Türkiye'de çok para var. In Turkey there's so much money on that profession, he's saying. Yes. And Tiago? Well, I like Tiago, I would love to be a singer, and I'm waiting for next incarnation. What, sorry? Incarnation. Tiago da şarkıcı olmak istiyormuş. Bir daha dünyaya geldiği zaman olmak istiyor, onu bekliyor. Reenkarne olmayı bekliyormuş kendisi şu an. Başka sorumuz var mı? Buyurun. Hayatınızın hangi aşamasında yazdığınız şeyler için tamam bunun estetik değeri var artık insanlarla paylaşabilirim dediniz? In which part of your life you said about what you wrote, like, okay, I think this has an aesthetic worth and I can share this with people. When did that happen to you? I always wanted to share is one thing. So the question has two sides. So when did you want to share, and when are you satisfied aesthetically? This for me has two different questions. I always wanted to share, because for me it's not complete if I don't. For me to write, I write a lot. I write almost every day, but they are never complete until they are shared. Some will remain incomplete. They will never be aesthetically, for me, aesthetically satisfying to be, for me to think of sharing. But on the other hand, I never feel like they are aesthetically important, like that I need to. No, I just want to get it over with. Every time I try to publish it is to get it over, to finish it. Ben aslında hep paylaşmak istedim. Yani paylaşmak ve estetik benim için aslında iki ayrı soru. Çünkü eğer ben paylaşmazsam bunları tamamlandığını hissetmiyorum yazdıklarımın. Her gün yazıyorum. Estetik olarak memnun olmasam da yazıyorum. Ama diğer yandan hiçbir zaman da zaten metinlerin estetik olarak tamamlandığını hissetmedim. Sadece paylaşma isteği bende bunların tamamlanmış görünmesine yol açıyor. Yeah, I kind of said earlier,
before, there was someone who told me that, yeah, go on, boy, you should go on writing and doing more of these writings of yours. And I said, really? And so I took faith on it, and then I wrote and wrote and wrote. That's how it started. Benim için daha farklı. Yani bana destek olan biri vardı ve her zaman yazmamı destekledi. Ben de gerçekten mi yazdıklarımın bir değeri var mı dedim ve ondan sonra da hiç durmadan yazmaya devam ettim. Well, I don't remember. I'm too old to remember those things in the beginning of my life, but I'm sure that I was drunk when I decided. Ben hayatımın ilk anlarında aslında buna karar verdim ama sanırım sarhoştum bunu yaptığımda diyor. I don't know. When I started putting in words, I was not. Of course, I was not so confident like Danielle, and it was important that some teachers at university and colleagues, what they said to me to go on and everything. But I think that these prizes I won, the first one was the decision. Well, I put it in the hands of destiny, because the prize was to publish the first book. So it's what we say in Portuguese, atirar o barro à parede, a ver se cola. So I don't know if you can translate. I tried and I was succeed, so here I am. Ben Daniel kadar kendine güvenen bir insan değilim aslında bu konuda diyor ya, ben her zaman birinin onayına aslında ihtiyaç duydum, çevremdekilerin onayına. Bu estetik olarak olmuş fikri de bana bu ilk ödülümü kazandığım zaman geldi. İtalya'dan kazandığım bu uluslararası ödülü. Çünkü bu aslında yazdığım şiiri yayımlama ödülüydü. Bununla beraber yayınlayacaktım. Portekizce'de bizim dediğimiz hani şansını dene diye bir söz vardır diyor. Ben de onu yaptım ve kaderin ellerine bıraktım. Sonrası da zaten bu şekilde geldi. Buyurun. Pardon, ben İranlıyım. İran'da kadınlar kalkıplar, devrim yapırlar, kadın, yaşayış, bir daha zindeganlık. Burada güzel bir uluslararası bir program var, onlardan da bir yer olsun Məhsa. Zen, zindagi, azadi. Sağ olasınız. It's not a question, it's just a thank you for being in. He is Iranian and he is just saying like in Iran, like now there's a movement with women and it's a very powerful thing that they are being strong and showing themselves, and so thank you so much for being here today in this international festival. Tiago, you had a video that you wanted to show. We have a couple of minutes left, so we would like to show it. So as you know, I'm a lyricist, and I want to share with you a fado that is a new fado that Mizia sang very often in Tunisia, in Turkey. And it's for you to see what's a new fado, not the fado that you always listen. So, and the are beautiful lyrics that I wrote for. Geleneksel fado haricinde Mizya'nın, Türkiye'ye de gelen Mizya'nın bir küçük bir videosunu şimdi size yayınlamak istiyorum. Geleneksel değil, modern bir fado nasıl olur onu göreceğiz ve panelimizi çok severiz.
Roberto. Namorei a tua ausência por tantas noites vazias que agora pede a prudência que eu te ausente dos meus dias. É que a ausência de ti é uma noite tão escura que eu não sei sair dali, sair à tua procura. O corpo sente-se ausente na cama onde não se deita e sabe o melhor presente que a noite não aceita. Meu amor, chegou a hora de o tempo negar o espaço em que o corpo se namora por ausência ou por cansaço. Meu amor, chegou a hora. Katerina, this is your type of poem. Entanto, és sempre tu. Sempre que canto, o meu fado é quase o teu corpo, quase, quase que ao lado. Em a noite poesia, a tua ausência por aí, venha ao fado e meu auxílio, ou nunca mais cantarei. O corpo sente-se ausente na cama onde não se deita e sabe o melhor presente que a noite não aceita. Meu amor, ai meu amor, chegou a hora de o tempo negar o espaço em que o corpo se namora por ausência ou por cansaço. Meu amor, chegou a hora. Woo!